প্রিয় ছাত্রছাত্রী যারা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে সেমিস্টার 2-তে পড়ছো, কম্পালসারি সাবজেক্ট ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স পেপার নিয়েছো ডোমেস্টিক অ্যাপ্লায়েন্স অফ ইলেকট্রনিক্স, পেপার কোড হলো CVSE 2.2। তাদের 1 মার্কের প্রশ্ন থাকবে পরীক্ষাতে, 2 মার্কের কোয়েশ্চেন থাকবে, 5 মার্কের থাকবে এবং 10 মার্কের থাকবে। 1 মার্কের কী প্রশ্ন তোমরা পড়বে অর্থাৎ MCQ টাইপ, সেগুলো আমি আগেই আলোচনা করেছি। আজকে 2 মার্কের প্রশ্নের উত্তরগুলো আমি আলোচনা করব। রাইট 2 অ্যাপ্লিকেশানস অফ ট্রানজিস্টার্স। Number 1, transistors are widely used in electronic circuits to amplify weak signals such as radios, microphones and audio equipment. Number 2, switch. Transistors act as electronic switches in digital circuits such as in computers, calculators and other logic devices. Question number 2, what is amplitude modulation? Amplitude modulation is a type of modulation in which the amplitude of a carrier wave is varied in proportion to the information signal being transmitted while the frequency of the carrier remains constant. Number 3, what is an MCB? An MCB is an automatic electrical switch designed to protect an electrical circuit from damage caused by overload or short circuit. It trips the circuit when the current exceeds a safe limit. But question number 4, how does an MCB work? An MCB, full form holo miniature circuit breaker, works by automatically switching off the electric circuit during overload or short circuit conditions, protecting the wiring and appliances. What is a rectifier? A rectifier is an electronic device or circuit that converts alternating current into direct current. It is used in mobile chargers, power supplies, radios, DC motor drives. What are the types of breakdowns for a diode? There are 2 main types of breakdown that occur in a diode when reverse voltage exceeds a certain limit. Zener breakdown এবং avalanche breakdown. What is microwave generator or oscillator? A microwave generator is a device that produces microwave frequency electromagnetic waves typically in the range of 300 MHz to 300 GHz. What are the operating modes of a transistor operation? A bipolar junction transistor operates in different modes depending on the biasing of its base emitter and collector base junctions. 4 main operating modes of a transistor are active mode, cut-off mode, saturation mode, inverse mode. Next question, how do you care for an air conditioning compressor? The compressor is the heart of an air conditioning system. Proper care can extend its life and improve cooling efficiency. Number 1, keep the condenser unit clean. Number 2, check and clean air filters. Number 3, ensure proper refrigerant levels. Number 4, avoid short cycling. Number 5,
keep coils clean. Number 6, use a voltage stabilizer. Number 7, don't overload the system. Question number 10. What are the basic features of the Intel 8085 microprocessor? The Intel 8085 is an 8-bit microprocessor developed by Intel in the mid-1970s. It is widely used for learning and basic computing tasks. It is applied in microcontroller system, embedded system, educational kits and industrial control. Number 11. Draw the basic block diagram of a computer. এটা দেখে নিও, করে দিয়েছি। এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন নাম্বার 12. রাইট দ্য ডিফারেন্স বিটুইন পি টাইপ অ্যান্ড এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টর। পি টাইপের ক্ষেত্রে আছে ডোপিং এলিমেন্ট, ট্রিভ্যালেন্ট বা ট্রাইভ্যালেন্ট, এক্সাম্পল হলো বোরন, গ্যালিয়াম। এন টাইপের ক্ষেত্রে ডোপিং এলিমেন্ট হলো পেন্টাভ্যালেন্ট, এক্সাম্পল হলো ফসফরাস, আর্সেনিক। নাম্বার 2, মেজরিটি চার্জ ক্যারিয়ার। পি টাইপের ক্ষেত্রে হবে হোলস অর্থাৎ পজিটিভ চার্জ ক্যারিয়ার্স। এন টাইপের ক্ষেত্রে হবে ইলেকট্রনস অর্থাৎ নেগেটিভ চার্জ ক্যারিয়ার্স। মাইনরিটি ক্যারিয়ার অর্থাৎ ইলেকট্রনস, আর এর ক্ষেত্রে হবে এন টাইপের ক্ষেত্রে হবে হোলস। নাম্বার 4, কন্ডাক্টিভিটি। পি টাইপের ক্ষেত্রে হবে ডিউ টু মুভমেন্ট অফ হোলস, আর এন টাইপের ক্ষেত্রে হবে ডিউ টু মুভমেন্ট অফ ইলেকট্রনস। এবারে 5 মার্কের কোয়েশ্চেন যেগুলো তোমরা রেডি করবে। হোয়াই ডায়োড ইজ unidirectional? A diode is called unidirectional because it allows electric current to flow in only one direction from the anode to the cathode and blocks current in the reverse direction. Number 1, PN junction structure. A diode is formed by joining a p-type and an n-type semiconductor. At the junction, a depletion layer is formed which acts as a barrier to current flow. Number 2, forward bias condition. When the p side is connected to the positive terminal and the n side to the negative, the depletion layer becomes narrow, allowing current to flow easily through the diode. Number 3, reverse bias condition. When the polarity is reversed, the depletion layer becomes wider and no significant current flows. This blocks the current in the reverse direction. Number 4, asymmetric conductivity. The diode's structure allows it to conduct well in one direction and resist current in the other. This asymmetry is what makes it unidirectional. Conclusion. Due to its PN junction behavior, a diode conducts in one direction and blocks in the other, making it a unidirectional device. Question number 2. Write a short note on ADC. An ADC, full form হচ্ছে analog to digital converter, is an electronic device that converts analog signals into digital signals that computers and digital devices can understand. Working principle. The ADC samples the analog input at regular intervals. It assigns each sampled value a digital code based on its amplitude. This conversion process involves sampling, quantization and encoding.
অ্যাপ্লিকেশানস কোন কোন যন্ত্রে এটি প্রয়োগ করা হয় এডিসি। 1 নম্বর ডিজিটাল থার্মোমিটার, মাইক্রো কন্ট্রোলার্স অ্যান্ড এমবেডেড সিস্টেম, অডিও রেকর্ডিং ইকুইপমেন্ট, মেডিকেল ডিভাইসেস অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ইসিজি মেশিন। Conclusion: ADC is essential for bridging the gap between the real world and digital system, enabling devices to process, store and analyze real world data. Write a next question, write a short note on regulated power supply. তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে লিখে নিতে পারো বা টুকে নিতে, যেভাবে হোক লিখে নাও। আমি তোমাদের স্ক্রল করে দিচ্ছি, দেখে নাও। কিভাবে গুছিয়ে লিখতে হবে আমি লিখে রেডি করে দিয়েছি। নেক্সট একটি কোয়েশ্চন, হোয়াট ইজ দ্য ওয়াশিং সাইকেল ইন দ্য ওয়াশিং মেশিনস? রাইট ব্রিফলি। The washing cycle in a washing machine refers to the step-by-step process that the machine follows to clean clothes. Each cycle is designed to perform specific functions such as soaking, washing, rinsing and spinning. Main stages of a washing cycle দেখে নাও পরপর। এগুলো 5 মার্কের কোয়েশ্চেন। রাইট দ্য অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ এলইডি ওভার এলসিডি। 10 মার্কসের কোয়েশ্চেন দেখে নাও। Disadvantages: higher cost, heat generation, limited viewing angles। তারপর আবার কনক্লুশনও দিয়েছি। আরেকটি কোয়েশ্চন দেখে নাও, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যান এমসিবি অ্যান্ড এ ফিউজ? নেক্সট আরেকটি কোয়েশ্চন, ক্যান এমসিবিস বি ইউজড ইন ওয়েট অর ড্যাম্প এনভায়রনমেন্ট? নো, এমসিবিস শুড নট বি ইউজড ডাইরেক্টলি ইন ওয়েট অর ড্যাম্প এনভায়রনমেন্ট আনলেস দে আর হাউসড ইন ওয়াটারপ্রুফ। ময়েশ্চার ক্যান কজ শর্ট সার্কিট, corrosion and malfunction of the MCB. Last আরেকটি কোয়েশ্চন, can MCBs be used for DC circuit? Yes, MCBs can be used for DC circuit but only if they are specifically designed for DC operation. Standard MCBs used for AC may not safely interrupt DC current due to the absence of zero crossing in DC, which makes our extinction difficult. প্রশ্নগুলো তোমরা দেখে যাও, অবশ্যই কিন্তু পরীক্ষায় কমন তোমরা পাবে। আজ তাহলে এই পর্যন্ত, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সবাই ভালো থেকো, ভালোভাবে পড়া তৈরি করো।